Okay, today we will study regarding the Vernier caliper. Okay, first thing we need to understand what is the Vernier caliper and for what purpose we are utilizing and how to utilize the Vernier. These are the three things we will going to study. Okay, so please watch the video till end and share with your friends. Subscribe the channel for the more notifications and press the bell icon to get the updates. Okay. So a bit in Kannada also we are going to discuss. Quality is one of the important factor of the industry, because unless and until you check the quality of the product, if you are leaving that sending that product to the other companies or in the market, definitely if the rejected products are there, you may face the problem. Okay, Vernier ಏನಿದಿಲ್ಲ, ವರ್ನಿಯರ್ ಒಂದು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅದರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ CMM, ವರ್ನಿಯರ್, ಬೇಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಐತದ. ಈಗ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಲೆಂತ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿನೇ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಹೈಟು, ಈ ಲೆಂತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿನೇ ಅವ್ರು ಬಾಕ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ನಿಯರ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕುಂಡಿರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದೊಳಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗನೇ ಇದನ್ನಾಗಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೋದ ನಂತರ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು inspect that one. This is regarding the dimensions and what internal cracks and all. Sometimes we check other properties also. Quality check dolagi istella, quality check dolagi ನೀವು hardness, toughness, strength, ductility, then dimensions, then internal cracks, internal defects, surface finish, ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು quality checks ಬರ್ತವೆ. So here some quality checks we will see in some upcoming videos, and in depth we will going to see. Please watch the other videos also related to the quality. Okay, quality is one of the important factor of the any industry. Yaudu industry new, if you take software, it may be there may be different parameters. Adರಲ್ಲಿ parameters ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ parameters ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, but quality is the important for all industry, hotels, everywhere, wherever you go, quality is important. Unless and until, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಶಾಪ್ ಹೋದ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲರ ಅದು ಏನು ಯೂಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐತಿ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ತೀರಿ, ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ನೋ ಡೌಟ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಾಂಕಿ ವರ್ಕ್. But when you want to calculate the error of that instrument, or else whether this instrument is correct or not, how much it is precise, then you should know the depth of that instrument. Or else if you are doing the research on that instrument, then you should know the depth of that instrument. Okay, here, so this specimen we are going to check. How to check, I will tell you. So first of all, one thing we need to understand, this is a vernier. What are the parts we will see? These are the jaws. These are the upper jaws, lower jaws we call them. So this is the main scale. This scale, whatever it is there, this is called as a main scale, and this is called as a vernier scale. So here it is in the inch, and here it is in the mm. You can see this one, here it is in the mm. Okay, now we will study this one. It is in the mm, so this is in the inch, so we will study in the mm. I hope you have understood lower jaws, upper jaws. So where we have to utilize? So this is utilized for measure the outer diameter. Okay, it may be length or it may be anything. Okay, diameter, anything you can measure. And this one, upper jaws are utilized for the internal. So in this manner. Okay, or else if you want to measure this thickness, you can measure like this. So this is about how to use this one. Now how to take the readings. So first of all, let us understand how much minimum it can measure. What is the minimum dimension, or else what is the minimum value that it can measure. So here 1 division of 1 mm it is.
One division ಎಷ್ಟು ಐತಿ 1 mm. It is 1 mm. Okay. So that is called as a minimum value that you can measure with the so here on the main scale. On the main scale you can measure how much 1 mm. And how many divisions are there here? So if you count these divisions, here there is 1, 2, 3, 4, 5. Here 5 divisions are there. 5, 5, 5, 5. If you count this one, so here total 50 divisions are there. How many divisions? 50. 50 divisions. Okay. Number of the divisions on the Vernier scale are 50. So when you divide this 1 mm with the number of the divisions, that is 1 divided by 50 when you do, at that time you will get 0.02. What the value you are going to get? 0.02. Means 0.02 mm you can measure. The minimum value or else accuracy of this instrument is what? ಎಷ್ಟು accurate ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 0.02. So same if you compare with the micrometer screw gauge, its a minimum value will be of 0.1 or something it is there. Okay. Now let us take, if it is 0.1, so which one will be more accurate or else precise we can call, not accurate but precise. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಎತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ, ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮೆಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ದ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೋರ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬೋದು. So ಇಲ್ಲಿ minimum what is the value? 0.02. Okay. So how to use this one? So here first of all there is one formula for the main reading. So for the main answer, to get the main answer you are having MSR plus CVD into LC. So MSR is a main scale reading, that is. First of all we have to take this one and measure like this. So here main scale reading we have to check. First one is main scale reading, that is how much here it is. Here ಇದು 0 ಎಲ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ವೆರ್ ಎವರ್ ದ 0 ವಿಲ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 20, 21 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. 0 ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೈತಿ? 21 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 21 ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, 21. ಸೊ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. If you want to remove that one, you can tighten that one and you can take out this one. And now you can check this one. Here where the reading is coinciding, means ಯಾವುದು ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಹಿಯರ್ 4. ಸೊ ಸಮ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ 4 is exactly coinciding. 4 is exactly coinciding to this number. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವುದು 0 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗಿಂದ. ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗಿಂದ ಯಾವ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು? 0 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? 21 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ 21 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೈತಿ, 21 ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಅದರ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಲಿನ ಲೈನು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಲೈನು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೈತಿ? 4. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 4 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ 4 ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಎವ್ರಿ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 0.2. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ coinciding is 4 into 0.0. So not 4. That is 5 plus 5 plus 10, 15 and 20. 20 division. Division is of 20 division. 20ನೇ division that is. ಎಷ್ಟನೇ ಡಿವಿಷನು? 20 ಡಿವಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ 0.02 ದಾತು ಅಂದರೆ 20 ಡಿವಿಷನ್ ಎಷ್ಟದು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? 20 into 0.02. So this will be 0.4. Okay, 21. So 21 plus
0.4 is how much? You can write this one 21.4 mm. So what is the dimension of this one? 21.4 mm. So you can take 3 readings, and reading A, similarly you can take 3 readings, reading A plus reading B plus 3 readings. 3 readings, sorry, C, third one is C, A, B, C. 3 readings means divide by 3. Average you can find that. So this is how we are using the vernier. So directly ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅದು. ಈಗ ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Suppose if I want to measure this one, internal diameter I will measure now. You can see this one. ಹೆಂಗೆ measure ಮಾಡಬೇಕು? So here after taking the reading, you can see it is a 16th division it is crossing. Which one? 16. Means 16 mm. How much it is? 16 point you have to write here. You have to write point. 16 point means here it is 0.2 means here it is 1 mm. Here it is 0.1 mm. Sorry, here it is 0.1 mm, here it is 0.4. 0.1, 0.2, here it is 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 mm. You remember this one, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. So here you can see this one which is crossing 16, and exactly you can see which is matching. So exactly it is matching here only. It is a 4th division. It is 4th division. 4th division means 0.2 plus 0.2, 4 times. How much it is? 8. Means 0.8 it is. 16.08 it is. 16.08. So this will come with the practice. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಪಾಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಬೈಪಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೈತಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್, ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಪಾಟ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಅದು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬೈಪಾಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. So I hope you have understood this one, how to use this all, the vernier for measuring the outer diameter, inner diameter, thickness, anything you can measure, how much the thickness is. So that is this is the internal diameter, so this is outer diameter, and this is the thickness. So here it is how much, you can see this is 2 point. It is around 2.6 mm. 2.6 mm. So if you add this one, 16 plus 2.6 mm, how much it is? 16.08 plus 2.6. Okay, plus 2.6. So again 2.6 means thickness. 2.6, 2.6, 16 point. This one will be 21.28. See here, 21.28. So somewhere there is a error. Means you have to take the proper reading. You have to become perfect repeatedly after ಅದನ್ನು ಹೊಳ್ಳಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. I hope you have understood this one. Subscribe the channel. Please share the video with your friends. So thank you for watching the video.